The content Vincent Research. Блин, я не понимаю, как Та переименовываться. почекай, я тебе перейменую. Не, хорошо, но как мне... А, все, я вижу. А, все, все. Угу. Ну, що там? Костя, ти і Дентон бачили повідомлення Володі Дідуха? Я бачив, Дентон не знаю, чи бачив. We had a question from the missing student, the one who's in the US right now, supposedly. Okay. He asked if him watching, let's see, let me check that message. Um, he said that he's absent, but would watching the recording, the streams, and accomplishing the requirements would be counted as completion of the class. That is an excellent question. Let me consult Gary Vallis on that. I just need to talk to him. Mm-hmm. He's the initial final authority. Denny Petrollo, of course, is the ultimate final authority. But I'll need to talk to Дентон Gary. каже, він проконсультується із Гері Фелісом. Якби він безпосереднє начальство, ну, безперечно, Денні Петріло, якби верховний начальник тут в цій програмі, але він поговорить із Гері і подивляться, як з Володією поступити. So, how is his English? The student in the US. I don't know. Okay. Well, I'll just think Actually, it. I know he speaks English. I don't know how good. Right. Okay. Well, we'll go from. I'll call Gary later on today and see what he has to say. Угу. Дентон зв'яжеться з Гері і подивимося, що він скаже. All right. Any other questions? Your email address is the one at AOL, the one we correspond, right? That will work. I also have one at a Bear Valley account, but either one will work. The reason I'm asking because you said you wanted to share your email address with the students in case they want to contact you. All right. You can give them that one and put it as personal. The Bear Valley account is dlandon@wetrainpreachers.com. Someone thought that was easier than typing in BVBID, but it is what it is. wetrainpreachers.com. Yeah, dlandon at. Окей. Там, подивіться, я в чаті в Телеграмі два імейли, за якими ви можете з Дентоном зв'язатися, якщо у вас будуть якісь питання до нього. Перший – це особистий AOL, а другий, такий там, де довший, We Train Preachers, то корпоративний BRVL. And you can use dlandon or dentonlandon@aol.com as well. Either one. Just tell them to put something in the subject line from Ukraine or something like that. Головне, якщо будете писати, чи коли будете писати, то в темі напишіть Україна. Ну, якось так помітьте, щоб це зрозуміло було, що це з України. Because if I don't recognize it, I tend not to open it. Бо якщо я не розпізнаю, ну, якщо я не бачу, від кого це, то якби я стараюсь не відкривати їх. Too many folks out there saying. Это, Костя, сюда скидывать работы?
Ні, це якщо вам потрібно буде зв'язатися з Дентоном. Whether you want Ага. the term papers and all the other stuff sent to or submitted to. That's an excellent question. Олег, прекрасне запитання. Зараз він подумає. How about we talk about that after class is over and make a final determination? Ми обговоримо це після завершення курсу і приймемо якесь рішення. And I may talk to Terry Harmon as well. Мені, може, треба буде там з Террі Хармоном ще також поговорити на цю тему. Although, is anyone writing in Russian? Хтось із вас писатиме російською? Конечно. Он Я да. буду. Ті Пишу. роботи, Three of them а, will be writing in Russian. Окей. якусь українською, якусь російською. Не знаю, чи це впливає якось. Okay, or maybe 2.5, because Sasha is debating whether one will be in Ukrainian and the other one will be in Russian. So Okay. That has to be confusing, I would think, trying to do it. Якби ми були приліплені at до least державного, you won't need two interpreters, two translators for that, right? One could do the job. Right. Well, якщо б ми potentially. були державні, то ми б не мали би писати українською. Отож. All right. So, what questions did you come up with as you were taking your days off and preaching and worshiping and celebrating? And Які у вас питання, можливо, виникли впродовж цього часу, коли ви відпочивали, проповідували, святкували, колядували, там, може? Мы Caroling. проповеди будем писать. Костя, мы проповеди будем писать так, как на бакалавратуре? Ну, в таком формате, я имею в виду. Маєш на увазі плани проповідей, да? Да, Sermon плани outlines. проповіді. What will be how would they look like the ones that they did at the undergraduate program? I'm not sure how they did them in undergraduate. Ну, я не зовсім впевнений, я не знаю, як ви їх робили в вашій бакалаврській програмі. So, have a description. Опишіть мені. У меня просто под рукой нету. Но там писалось оно так же самое, это шапка, только мы с правой стороны писали. Мгм. Тема проповеди, цель, The heading was on введение. the right side, then the topic, the goal, introduction. Yeah, that sounds like it'll be okay. Yeah. Ну, я думаю, що може буде і добре. How long were they typically? Наскільки довгі ці плани проповідей? Вообще Ну, це по-разному. питання. Но обычно вроде преподаватели требовали 3 страницы, но говорили, что там как получится. То це текст проповіді чи три план стітульний. проповіді? 3 сторінки. План. Это план, он с титулкой считался, вот нам говорили, ну, многие преподаватели, 3 страницы. Но некоторые Окей. говорили, сколько хотите. Some instructors will require 3 pages, не включаючи титул. Титулка і 3 сторінки. Чи з Там титулкою? нема титулки, там так само, як у нас Я дослідницький. зрозумів. Okay, 3 pages, or some instructors said doesn't matter, how long it is. Well, I would think a minimum of 2 pages. Я б сказав би мінімум в 2 сторінки. Мгм. All right. Any other questions? Чи є ще Є. запитання? Є. Тут питання є 5 джерел, які треба використовуватися для якоїсь основної роботи, там
там до 15-25 сторінок, чи це до всіх робіт, і включно цієї дослідницької теж 5? Five sources in bibliography. Is it for any kind of, minimum five sources? Is it for any kind of paper, or is it for the big one, or is it for the small one? What is that requirement about? That was the big paper. Це для великої роботи. А для цієї роботи дослідницької скільки? And 3 мінімум. For a five pages paper, is it 3, minimum 3? I think that's what we talked about. Yeah. Да, здається, ми говорили, що мінімум 3. Окей. Извиняюсь, минимум 3 где? Чего минимум 3? Ну, в Джерела. работе, которая мы на 5 Библиография. листов. Джерела. Ну, на 5 страниц он сказал 2-3. 2-3. 3. Да, вопрос... Костя, слушай, вопрос, можно? Так. Смотри, если я цитирую, ну, например, пишу какую-то фразу и ссылаюсь на текст из Библии. Я пишу просто там, например, Марка 16:16. Ну, мне нужно цитировать текст, или мне не обязательно, достаточно просто Не обов'язково. В У нас було в п'ятницю таке запитання, не обов'язково. Тобто, якщо ти цитуєш, там, перефразовуєш, наприклад, або використовуєш цей, там, ти можеш частково цитату, наприклад, там 2-3 слова, які ти хочеш використати конкретну цитату, потім своїми словами. Ну, не обов'язково вказувати повністю цитату. Да, бо воно место занимает, как бы, тогда мало что можно сказать. 100%. І якщо тим більше це такий, знаєш, відоме місто, яке, ну, не якесь там, що прям ніхто про нього не знає, дуже-дуже рідко використовується, неочевидне щось. От якраз щось неочевидне, щось таке, що дуже рідко використовується, це якраз бажано цитату приводити для розуміння читача. Oleg was asking about quoting from the Bible, whether it should be a quote or just a mentioning or paraphrasing. And we have discussed that on Friday, and you said that if it's an obscure passage, that is rarely referred to, or maybe hard to understand, or something that's not used very often. Maybe it's worth quoting. Otherwise, you could just mention it, or Paraphrase. make a partial paraphrase or partial quote from that passage. Exactly. Yeah. У мене є питання. Чи треба Біблію додавати в бібліографію? Do we need to list the Bible in bibliography? You can, yeah. Just so we know what translation you're using. По крайній мірі, для того, щоб ми розуміли, який переклад ви використовуєте. І друге питання. От я додав цитату з Біблії, ну я весь вірш вставив. Я можу в ньому щось. Так, зараз. Да, чи я можу в цьому вірші виділити? Ну, це як курсивом. Да, звісно. Ми говорили теж про це. How about outlining something in the quoted verse from the Bible? Is it like, would it be correct, appropriate to highlight something with a cursive? And I said we have discussed that actually, because if there's something you want to really show that trying to put, what you're focusing if you want to bold, usually you use bold for, that's like yelling. Да, зазвичай, якщо ти виділяєш щось жирним шрифтом, це ти от ніби кричиш, або так само, or all capitalized, that's also. Yeah, or all caps, or bold, да, or або both. всі. Some people do it, and that's like really coloring. Да, жирним шрифтом, або всіма цими великими літерами, то це ти кричиш. But italics, I'm sorry, go ahead. Yeah, italics are, like you said, just if you just want to bring emphasis to the word, then you can just italicize it. Yeah.
Курсивом, якщо ти хочеш наголосити на якомусь слові, виділяєш курсивом. То все. Да, у мене питання. Можеш розрішити мені ділитися екраном? Ти хочеш час поділитися? Ну, Ти прямо зараз хочеш ділитися? ну, Ну, ти хочеш показати щось, таке показуй. ну Окей, вопрос Назар, мы задаем. ну давай, как? давай, Или я просто не давай. понимаю. Ні, ну ти питаєш, чи можу поділитися. Ти хочеш поділитися зараз? Чи? Так, Може, ну ти в да. кінці дня хочеш поділитися? Та от теж, я ж не знаю. Видно, да? Так, ну, і... Вопрос по оформлению. Вот титульная страница. Во-первых, Formatting. The Во-первых, question about formatting. мне All right, нужно как? what is this? Paper or sermon outline? Paper. Okay, okay. То есть, ну, как проповедь оформлять мы знаем, но вот этот paper, вопрос. То есть мне как, вот вступительная вот эта часть, потом идет тема, да, общая, главная, и дальше Да. вот идет. Мне как, что мне все это, или мне отдельно на одной странице как тема и... Все, оце так воно і оформляється. вот так можно, да, оставлять? Ну да. So, Ага. would it be a proper way, та не крути, a proper way to format it? Should it be anything else? Seems like looks okay. Looks fine to me. Як на Ну, мене, то виглядає нормально. Далее вопрос, вот, например, раздел, вот там вступление, потом идет основная часть, и вопрос, вот когда я вот нумерацию делаю, то есть я могу, ну мне как это надо, по центру, или тут без разницы, оно все и так нормально? Или есть Яку какой-то... нумерацію? Ні, Ну, так вступ ти не обов'язково пишеш, виділяєш це словом вступ. Хорошо, и основную часть мне Ну, тоже не хорошо. надо выделять, правильно? То есть не Ну надо да, выделять... да, звісно. Should he have headings for the intro and the main part? I mean, I think we have discussed it. You said it's not, it's not necessary. Correct. Yeah. You Mhm. can, but Но если я хочу выделить, как бы Он- например, Якщо ти далее виділяєш вот жирним, то ти переходим- кричиш. Якщо жирним, коли ти Бачиш? виділяєш шрифтом, ти кричиш. Ну, я то есть кричу ты и тут выделил показываю, что жирным. мы... То есть, если я хочу Так сделать може не переход, надо кричати? я говорю, если... Можно я просто не могу слишком... Если я хочу выделить вот раздел, да, следующий, переходим мы, Мгм. начинаем что-то другое. Как мне это выделять? Вот если не жирным шрифтом, а как? Типа просто не Абзацом. выделять? Так абзацы и так идут, так и так абзацы идут. Но Ну, тут так есть ты- конкретно, у меня есть конкретная часть, которая вот затрагивает этот аспект. Потом у меня есть конкретная часть, которая говорит нам там о аргументах против, да, ну то есть и тоже вот это по идее надо бы тоже выделить вот так. Потому что это отдельные как бы немножко подразделы. Назар, Как коли это выделять? коли ти використовуєш всі великі літери або жирний шрифт, це ніби ти кричиш. Це сприймається, це агресивний вияв, цей. Ти абзацами кричать? виділяй. А? Так, ну оно будет в кашу, оно будет все одним текстом. Чого но это воно буде в кашу? Ти некрасиво. ж не кашу пишеш. Ну, потому что если я вот так вот буду, ну, в смысле, просто вот так, типа, просто убрать и все, типа, то есть просто убрать и жирный шрифт, и все, и пусть оно идет одним сплошным текстом абзаца. Да, вот так. Ну, я не или, знаю, или а я- нумерацию, или вот поставить вот такую, типа, АБЦ, не знаю, ну. Как правильно, я не понимаю, как это оформлять. Okay, the question about formatting. И заключение тоже. Yeah. Та подожди, не спіши. Like each part, should he have heading for each part, or should it be just the plain text that one thing follows the other thing, or because he's using the bold font to highlight that this is what he's going to talk about, or should it be just a new paragraph each time? well, yeah, I would think you just make a new paragraph. You don't need to make it bold. Дентон каже, що не треба робити його жирним шрифтом, і ти просто виділяєш його як окремий абзац. То есть я просто убираю все и вот так оставляю текст. Ну, абзацами виділяєш. То Це есть, ж и вот абзац. это то есть и вот это я тоже не уделяю, просто вот так, абзацы, все, правильно? Ну, призначення абзацу, що в тебе починається нова думка. Абзац.
Ну, то есть ти закінчив свою думку, нова думка, новий абзац. Ага. Смотри, Костя, подождите, не говорите, пожалуйста, Я друзья. по твоей теме хотел спросить. Я просто Ладно. не могу договорить, ну, мне не дают. Пожалуйста, можно я закончу? Хорошо, спасибо. Смотрите, абзацами мы выделяем мысли, да, но если у меня идет небольшой другой раздел, как бы, ну, оно все будет просто одним текстом, но при этом, если я хочу сделать акцент, что сейчас мы будем говорить немножко о другом, потом мы опять будем говорить немножко о другом. Ну, то есть я ж не могу, ну, абзацы, они дают, да, разные мысли. Но при этом, если я уже говорю немножко вообще о другом, ну, абзаца недостаточно, чтобы выделить. Ну, что кажется, как будто все как бы в одно идет. Ну, якщо в тебе є логічний ланцюжок, Ну то да, воно не конечно. страшно, якщо це буде просто суцільний текст, ну, абзацами ти виділяєш кожну наступну думку. Теж повинен логічний зв'язок бути такий, щоб читач зрозумів без заголовка, про що ти, до чого ти ведеш. Логічний зв'язок, розумієш? Okay, the question that Nazar has is when he's using just paragraphs, what if he says that if he's changing to a different thought, then it and he wants to really highlight it just to distinguish it, that this is what I'm going to talk about, and it's something different than he was talking about before. So what do you think about that? I'll tell you what I commented on on what he said, if you want. Well, yeah, what did you say? It'd be interesting. I said that basically the paragraph is the thought. We use paragraphs to distinguish the thought, and if there's a logical connection between your content, what you're presenting, the reader should be able to follow your thought without being distracted or misled. He would know what you continue talking about. Right. We talked about transition statements or whatever. Ми говорили з вами про такі з'єднальні або перехідні твердження, пам'ятаєте? Ну, вот, то есть абзац, который как бы переходной, то есть который там, а сейчас мы поговорим о том-то, том, правильно? Вот так можно, да, оформлять переходы? Ну, то можна, звісно, да. Хорошо, вопрос. Так, от з цього ти починаєш слідуючу думку, слідуючий абзац. Ну, то есть абзац, у меня должен быть абзац, который как бы сделает переход между одной мыслью, которую я говорил. Ти слідуючу думку починаєш із перехідного твердження, що зараз, ось ми зараз говорили там про це, зараз ми поговоримо про це, і далі ти продовжуєш цю думку, наш тобі виділяється окремим абзацом. Ти від'їдаєш, ти у себе крадеш місце в своїй роботі для інформації, яку логічно повинен читач зрозуміти, розумієш? Это я понял. Хорошо, вот, например, у меня вот вступление, основная часть есть и заключение. Мне это надо выделять или опять же это убрать просто и все, и пусть будет сплошной текст? Как? Можешь убрать. Можешь Просто выделять, убрать можешь убрать. А, можно оставить? Не, я могу оставить вот так, Можно? я могу Можно? или нет? Okay, so the question is, can he leave the headings? Would it be appropriate to have the headings for conclusions, intro, the main part, conclusions, Вот, or should it be основная just the whole, plain text? Well, for a 5-page paper, I would say that you're going to use up a lot of space just with your different headings. Ну, оскільки у тебе 5 сторінок всього на роботу, в тебе кожен заголовок, він у тебе краде місце. Согласен. Він у тебе краде місце, в тебе місця недостатньо. Да, но сейчас речь не о том, что у меня крадет, а вопрос оформления. Просто грамотное оформление, восприятие лучше. Вот и все. То есть не вопрос, то, что крадет, не крадет. Назар, все ж залежить від обсягу. Якщо в тебе на 5 сторінок, не, оно поместилось. це сісти за 5 хвилин прочитати. А якщо в тебе буде там на 30 сторінок робота, тоді тобі треба якось, може, там більш виразно виділити там різні думки чи розділи. У меня логически вступление, оно говорит нам обобщенно, то есть оно не говорит нам конкретно о крещении, оно говорит нам о спасении, а потом затрагивается уже крещение и переходит в основную часть. В основной части рассказывается как раз-таки о вопросе вот этом прощении, нужно ли прощение, то есть крещение для прощения грехов, да, то есть как это связь. И потом у меня заключение, то есть, если я не выделю вступление, не выделю основную часть,
то, ну, у меня немножко, ну, то есть непонятно Дай будет. Ну, комусь, то есть, дай комусь почитати. Дай комусь почитати роботу, хай ти скажуть, вона нормально сприймається без заголовків чи не нормально. Ну я не знаю, як тобі сказати. Я заголовки не буду ставити. Бо це ладно, всього-навсього там то есть 4-5 сторін. хорошо, Ти это не розумієш, да? запрещено, правильно? Мой вопрос, не So, запрещено? so the question is, because he's concerned that because the intro has some, you know, rather general information about salvation, and then he goes into baptism as the, you know, the main part, one of the main parts of salvation process, and you know, he comes from one idea to another idea, and he wants to distinguish them. Right. So, would it be wrong if he leaves the headings here, or just in general, is it okay? Is it appropriate in formatting to leave the headings to somehow to distinguish each part of the work? And I told him that, you know, maybe he should let just someone read it and say if, you Если know, это не if it's okay запрещено, without всё. headings or. Та подожди, Назар, почекай. Well, So he- if it's okay, if it's appropriate, if it's not restricted or forbidden, you know, could he still use these headings? well, I'm not going to say it's forbidden, but it may not be necessary. Ну, я не можу сказати, що це заборонено, да, але я не можу сказати, що значить, це можна. необхідно. You can take Всё, the значит, information можно. from the Окей. heading and make it Назар, будь ласка, ну ти хочеш сказати, чи виключи sentence мікрофон, of будь each ласка. Давай paragraph по that you, черзі. where you have headings. For example, you say you've got general information about salvation, then you want to move into baptism. So you could conclude your introduction with, now let us consider the place of baptism in salvation, and then just move to your first point. You could Дивись, say, наприклад, ти можеш написати, коли ти, ну, там, в тебе загальна інформація у вступній частині, ти говориш там, ну, про спасіння, ти говориш про спасіння, а потім кажеш, тепер давайте розглянемо місце хрещення у спасінні. Угу. Ну, там не and then спасение, у меня and when you тема... move from that point, when you go to the second point, you can say, secondly, Коли ти let's consider переходиш this about baptism. до наступного пункту, ти кажеш, а тепер давайте розглянемо важливість ось цього, там, в спасінні, чи важливість цього в хрещенні. And, you know, for the next one, you could say, in addition to these two, we have a third point, and that is, and move to that one. So you don't have to have the headings. Now, І if it на helps, додачу ти можеш сказати там уже там в висновку, оскільки ми розглянули це, ось до якому висновку прийшли. Не обов'язково, не потрібно мати там, чи не обов'язково мати заголовки. you know, if it's helpful to have the headings, okay. Якщо це помічне буде, якщо ну, це буде корисно, то тоді дійсно можна. But, you know, you can accomplish the same thing without the headings and give it more of a smooth flow. Now, in a larger paper, you probably want to use the headings, just make sure, but Ти можеш, smaller звісно, paper, використовувати usually not. заголовки, але в випадку з невеликими, з короткими роботами, з короткою письмовою роботою, краще досягти плавності, ну, як плавного переходу тексту. Бо ти можеш цю плавність дати без заголовків. Коли ти пишеш більш об'ємну роботу, то тоді, навпаки, ти захочеш виділити кожен розділ окремим заголовком. Я понял. Вопрос. Ну вот у меня, например, работа, она зашла на 6-ю страницу, как раз-таки на тот кусок, в котором мы титулку вот эту, что преподаватель, ученик, дата. Ну, нормально, Okay, если он зайдет на the 6-ю question страницу? is, another question is his paper had exceeded 5 pages, and it's just as much as the heading. That's how much he needs to add to it on the 6th page. Ну и библиография тоже, ну, потому что, ну, And then he would have an extra page for это до bibliography. оформления, ну, то есть это как раз вот эти части оформления, которые обычно выводятся на отдельные страницы. Отдельная страница титулка, отдельная библиография. В основном Ну, все работают так. Ми ж не як обично пишемо. То есть не Yeah, I'm тупо убрать. Не, я confused. могу кусок почекай. информации просто срезать, вообще все равно. Назар, давай по черзі якось. Ти говориш. Дай нам сказати. So
Is he saying if he did not use the headings, it would all fit on 5 pages? Якщо ти не будеш використовувати заголовки, вміститься все? На 5 сторінок. Заголовки твоїх розділів, вміститься все чи ні? Ну, все равно чуть-чуть. Ну, библиография в любом случае зайдет на 6-ю, 100%. Bibliography is gonna have bibliography on the 6th page. То есть... Yeah, that's what I expected. Yeah, you have 5 pages of все, text. окей. Yeah. Супер. Да, 5 сторінок тексту. Якщо буде бібліографія на 6-й сторінці, тоді, ну, це можна. Я очікую 5 сторінок тексту. Із заголовком, I guess- із, ну, Yeah, I should probably make that a little more clear in the future. I'll try да, to. мабуть, треба буде Yeah. більш чітко в майбутньому зазначати. Ага, хорошо. Тогда еще последний вопрос. Просто я не уверен, я правильно сделал разметку страницы. Интервал между строк, ну, Подвійний. двойной, да, а абзац, отступ, ну, слева, да, получается. Но он стандартный, там на Стандартный. табуляции, да? Стандартный. Просто клап, Стандарт, да. всё. Там ничего, ну, там ничего выделять конкретно. Все, я Нічого не понял. треба видіти. Все, тогда нет, тогда вопросов нет. Окей. This is it. Okay. Anyone else questions about the paper? Хтось іще, в кого ще є запитання стосовно Короткий вопрос. письмової роботи? Short question. В файлі Дентона там так In your написано, file, ну, наприклад, ім'я студента і в скобочках, що тут треба написати ім'я студента. Потім викладач в скобочках викладач, ну, що це типа викладач. А в роботах наших студентів написано студент, 2 крапки і сам студент. Як правильніше? Тобто треба писати слово студент чи просто своє ім'я? Зрозумів? Я можу чекай. показати. Зараз я відкрию. Покажи. Окей, зараз. Секундочку. Дивись, ми робимо отак от. Угу. От. А в файлі Дентона воно виглядає ось просто ім'я, а в скобочках написано, що тут треба взагалі написати. Да? І назва курсу, а в скобочках просто для нас пояснення, що це курс. От. Угу. Тобто, по суті, якби я здавав роботу по цьому файлу, то я би оці скобочки прибираю, у мене залишається це. So the heading, the Right. main heading of the Uh-huh. paper. So Right. you would have the student's name, then instructor's name, or should they put student and then the name, instructor, Denton Landon, and then class. This is how they usually do it. And then date, December 22, 2023. That's fine. Yeah, that'll be, that's Можна так. okay. Yeah. Да, можна так. Looks like he's got too many spaces between things. Other than that, it looks good. В тебе, здається, надто багато пробілів, але крім цього, все виглядає цілком добре. There you just Так. want Добре. just one double space between each section. Да, просто подвійний інтервал між кожною частиною. Окей, дякую. Other questions? Є ще запитання? Да, кратенький. Угу. Я могу название темы работы сделать из 2 предложений? То есть или только одно предложение обязано быть? В сенсі. Основний заголовок і Ну, підзаголовок. Заголовок работы, например, вот у меня 2 предложения. Как крещение во имя Иисуса Христа связано с прощением от грехов? И следующий же вопрос, необходимо ли крещение для прощения грехов? Это как бы 2 вопроса, и это есть заголовок всей работы. The name of the paper. Can he use 2 sentences as the name, as the title of the paper? Это 2 If he как needs бы... to, yeah. Все, Якщо потрібно, так. А Костя, подякуй Дентону і тобі подяка, що ти це все перекладаєш і слухаєте. Та нормально все. Дякую вам, що ви терпите Назара.
Обняли Это не я сказал. Це Артур. The guy said, "Thank you so much for having patience with Nazar." Well, we all need patience with one another from time to time. So Да, час від часу треба терпіння один до одного. Ну, особенно со мной. Особенно. Ну, ти не унікальний, Назар, не переживай. Окей. So, what other questions do we have? Any? Які ще запитання є? Якщо взагалі у вас є запитання? Питань нема, але вони будуть, якщо він не перестане питати. There are no questions right now, but that may be different if you keep asking us. The questions may come up. I have a question. Okay. Since I'm dealing with a specific No, passage, I had to consider several commentaries. It doesn't mean that I actually use those. I have Kistemaker or Kistemacher, whatever. Then Barton Kaufman, which is quite an interesting reading. It's not like an in-depth study, but something good. David Lipscomb, and I think I have Rick Oster. That's a fourth one. Who's So that? I'm consulting Rick Oster. Oh, college. Okay. Yeah. Yeah. So if I'm when I'm quoting something, from those commentaries, like I think I have quoted David Lipscomb. I understand that I need to put it in bibliography, but if I'm consulting with other commentaries to see if there is a general idea, general belief in something, do I need to put those in bibliography? Did you quote or refer to them? If not, it's supposed to be a works cited bibliography. So if you cited it or you referred to it, if you said, well, Lipscomb indicated, and you just kind of paraphrase what he said, then yeah, you'd want to put it in there. But if you didn't actually use it, you don't have to put it in. No. Okay. У мене було запитання. Oh, I was just checking up on that yesterday while I was finishing up trying to finish up the example pages. So that's when I noticed that. У мене тема там стосовно хрещення в Мойсея, тобто такий специфічний уривок, і я консультувався з кількома, якщо конкретніше, з 4, навіть з 5 коментарями. Деяких я цитую, але там дивився, чи є спільне уявлення у всіх коментаторів. Тобто, чи мені потрібно вказувати їх в бібліографії. Дентон каже, не обов'язково, але обов'язково згадувати, якщо ти або цитуєш, або посилаєшся на когось, перефразовуючи їхні твердження, тоді обов'язково згадувати в бібліографії. Окей. So that, any other questions? Є ще запитання? Remember, no such thing as a dumb question. Ви знаєте, немає такої речі, як дурне запитання. Ну хорошо, я спрошу. За Библию, если люди, кто-то хочет Библию в библиографии отметить, это отмечать что? Издание и перевод, да? Или просто Библию? If I want to put the Bible in bibliography, do I need to mention the publishing, just like a regular source? Edition, publisher, year, and on and on. Yeah, let me check on that. Сейчас он подивится. I actually. Правда же, если Библия в разных переводах, как бы тоже, слова разные, то есть могут быть некоторые переводи. Ну так, якщо ціла куча різних, там, наприклад, синодального, там куча різних редакцій,
які інколи там відрізняються достатньо так сильно. Нет, ну да. Но это ж не обязательно, правильно? Библию можно и не отмечать. Это Ну, він зараз подивиться, зараз скаже. Ну, наприклад, у Огієнка в нього тільки 2 редакції. 62-го і 87-го року, здається. І вони не відрізняються взагалі між собою. Тобто це практично одне те саме видання. Просто в друкованому наголоси стоять в новому заповіті, в старому заповіті також в другому виданні. All right, takes me a while to get here. Are you familiar, for English help, are you familiar with the Purdue University here in the U.S. has what they call OWL, online writing? I've heard of Purdue University, but I'm not familiar with with the rest. It's called Online Writing Lab, OWL, OWL. I'll send you a link later on. All right, come on now. Where is I had this information pulled up yesterday. I found it. Oh, okay. You mean the MLA guide? Yeah. Works cited page. Here we go. This should be it. Ось у мене є тип написання цитат MLA, навіть перекладений. І там є. Я ще скину в чат. Перепитаю у нього, чи це якби актуальний. Sasha has the MLA translated actually, so he can share it with the rest of us. That would be great if you have that. Yeah. Да, якщо це є, то буде дуже корисно. Ну, єдине, що воно російською, не англійською. Так що Дентон може. It's in Russian. Але, це яка різниця? Стандарт же ж не міняється від цього. Multi-volume. Воно в чаті. Dictionaries. Okay. Churchill. Preface forward. The Bible. You just put the let's see. Yeah, you would just put they say the Bible, or you can put Bible, period. Then the translation, then the publishing information and the date. Біблія, переклад, потім інформація про видавництво і дата. Let me. Come on, there we go. All right. There we go. How do I share my page now? Or how do I do the whiteboard? Tried this the other day. A new whiteboard. There we go. Everybody see that? All right, now let me see if it'll let me paste. Of course not. See if you could choose the text on the left. It should give you the tools that you might need. Export. I don't want to export anything. Open in a browser. And that's the class. Presentation. The owner of this whiteboard is the only allows sharing with users in the same organization. Well, that helps. Well, this is where you're supposed to figure things out before you get started.
Zoom out. Yeah. I tell you what, I will make a. Let's close that out. There we go. Ми щось мали побачити? On the break, Mhm. I'll make a quick copy and paste for you on that one and email it to you. Or На перерві він скопіпейстить. You could share the screen actually, if you want. oh, the owl screen. Oh, well, okay. Oh, yeah. How do I do You can share that? your screen. You can open the when you choose this option, share screen. It will offer you which like a browser, or whatever page you want to show to everyone. Okay. There we go. You see it there? Okay. Бачите? So here are the three ways they show it being there. They just use three different versions to give examples. So Вони використовують 3 різних варіанти просто для того, щоб дати як показати як приклад. and of course the date you're going to see out there, that's the date they published it. Like the authorized King James version was 1611, but Дата, звісно, це дата публікації. Дата, коли надруковане це видання, не 1600 якийсь там рік, коли цей переклад був здійснений. How did he get the copy of the Russian translation of the MLA style guide? Is it available? It's not just a translation. It was just a page on how to. Oh, just a page. Okay. Page. I'm sorry. I thought it was a. Mm-hmm. I was gonna say if it's an actual book that's been translated, we could try and get some copies. Да, бо якби Дентон подумав, Саш, що те, що ти скинув, то там ціла книга, а не сторінка. Ні, всього сторінка. Or there might be some online, something like the Purdue OWL page might be available online somewhere too. Mm-hmm. So I think but have you got this, Costa? You don't need me to keep this up, do you? I got it. I think I've got it. I also found, I just Googled it, and there's a material like recommendations. It's by Kyiv Polytechnical University. Recommendations of formatting the references in term papers, the MLA style, and it's translated, quoting block quotes, references to several authors or editors, right, or more. I mean, it's available. Okay. I just downloaded it on my cell phone, so I can share it with the guys. And it's 12 pages. It's 12 pages. So, well, compare that to what I've got. And if it's better, we'll make changes based on that, since it's very well done, actually. Is it Russian or Ukrainian? Ukrainian. Okay. And they also use the Library of University, State New York, Albany, and also Purdue. They refer to it. Yeah. So as well. It's pretty well standardized as far as, the US. Насправді це достатньо стандартизовано, по крайній мірі в Сполучених Штатах. Я знайшов методичку з КПІ, перекладена на 12 сторінок, можу поділитися з вами. Ми подивимося, що з Дентоном, можливо, ми його якось там покращимо те, що він написав. And how do we take a screenshot? Last time it was
Vika helped us. There's got to be a way to do this. How do I do this? We need to figure this out. Share screen, summary, record, show caption, apps. Я цим файлом давно користуюсь, там його Денис колись став. І я так розумію, це Дентона файл перекладений. Угу. What did he say? Ще раз скажи, Саша, я вибачаюся, я трохи Я відволікся. казав, що давно цим користуюсь, там це колись Денис давав, і я так думаю, це файл Дентона, просто перекладений. The page that Sasha had shared here in the chat in Zoom is a handout that they have got from Dennis. And it says that most likely it's yours because you're mentioned on it. Oh, okay. Well, hopefully, we probably need to make sure Denise or Dennis gets the updated version. Ну, я сподіваюся, що ми зможемо донести Денису уже оновлену версію. Це старий файл, це коли я тільки поступив. I can make a screenshot. Do you want everyone on, Yeah, if everybody could put their picture up for just a minute. Покажіться, будь ласка. Just like Ми to show зробимо people. зараз. Terry Harmon, I think, would like to have a copy. I like to keep a copy. So Включіться, будь ласка. know Включіть камери, будь ласка. Ми зробимо зараз для Террі Хармона, ну і для їхньої розсилки. Yeah, normally if I were there teaching, I would take a couple pictures of you studying diligently and, share them with. Я ж повинен показати кілька знімків, що ви вчитеся. Окей. 1, 2, 3, посміхайтеся. 1, 2, 3. Everybody needs to smile like you're happy. Cheese, посміхайтеся. Все, yeah. Yeah, I did. Oh, you did it? Okay. Whoever. So I appreciate it. Okay, no problem. All right. What other questions do you have? Які ще запитання у вас є? None? Tells me you're ready for the first break of the day. It's 8 o'clock. 8 o'clock here, so that means it's about what? 3 Мені це o'clock? каже, що ви готові вже трохи перерватися, да? 3 година у нас. 3 o'clock Питання, there. чи можна перерву? So the question is, can we have a break? Sasha was asking. That was the plan. So, yeah, we'll take a 10-minute break. План був, власне, якраз в цьому, щоб дати вам перерву. See you at 10 minutes after the hour. Побачимося о 3:10. All right. Have a good break. Гарного вам Thank you, you too. перерви гарної.
Вже закінчилась перерва. Так швидко. Everybody back? All right. Everybody good now, or more questions come up while you had your break? З усіх все в порядку, чи, можливо, у вас з'явилися якісь додаткові запитання, поки ви переривалися? All right. I think you were supposed to have your rough draft due or finished up by today. Does that sound familiar? У вас на сьогодні мав бути закінчений чорновик в цілому, так же ж? Чорновик чого? Роботи, по яким ми Ну, пишемо? такий сирий текст. Ну, я б сказав, що у мене він майже готовий, так як я їй давав перечитувати ну, іншій людині і редагував уже написане. Це і граматичні складові. Arthur has his raw draft ready and he already let someone else proofread it and check Okay. the grammar. All right. У тебе вже Ну, не мені сирий. тільки, So мені it's not тільки a raw draft. бібліографію я заповнюю. So і he все. needs to complete the bibliography. That's it. Well, that won't take long. Ну, це не багато часу займе. Anybody else finish the rough draft? Хтось іще закінчив сирий чорновик? Ну, я бы сказал тоже, что работа написана, но надо еще, ну, чуть-чуть там, да, до... Nazar says his paper Досмотреть. is almost ready, but he needs to consider certain things. Ну, вот это вступление мое, там, где я... то есть тема моя звучит, как связано крещение с прощением для грехов. Угу. И, ну, вот этот в начале вступления, там, где место крещения в плане Божьего спасения, может быть, надо убрать, я не знаю. Вот я сейчас понял, что вначале ж мы же обсуждали... He's debating whether he needs to edit the intro because he's, because of his topic and, the connection between Sure. baptism and salvation. Well, that's why you write a rough draft, so you can evaluate Ну, it. власне, для цього і призначений сирий чорновик, для того, щоб ви могли потім його відредагувати. All right. Well, how about how much time? Well, let's see. Let's take about give you about 20 minutes to work on your rough drafts a little bit more, make improvements if you need to, or if you need to finish it up, see if you can get it finished up. Давайте зараз 20 хвилин я вам дам, для того, щоб ви ще попрацювали над своїми сирими чорновиками. Якщо вам треба щось дописати, там, чи щось там підредагувати, то у вас є 20 хвилин. У меня вопрос. Вот оформление в библиографии материалов, которые несколько лет назад, кстати, Даг Берри тогда проводил в Америкрене уроки евангелизации. Как мне это оформить? Как вот... Ну, ми ж говорили, як ти проповіді там чи їсти. Якщо в тебе є якийсь роздаточний матеріал, посилаєшся на нього, або згадуєш, коли, хто, яка проповідь, яке заняття. Там було по форматуванню. Это в том листе, где, да, как оформлять там? Ми точно це розглядали. Ну, в Телеграме, да, то, что ты скидывал? Сейчас, секундочку.
Extension master. Okay, the question Nazar has is how to, like, if he's referring to somebody's sermon, somebody's class Right. in the Christian camp, how does he format it? How does he format what? The quote or the I reference? think yeah, if he's using reference to that, how does he mention it in bibliography? I think we have discussed it. I'm pretty positive we did. Я вижу extension masters writing там в конце lecture, speech or sermon, да? Вот это оно? Окей, да. Все, понял, ага. Okay. So he found it in the first version of Вопрос Артуру. Не хочет ли он прочитать мою работу? До кого? Да он уже услышал, я думаю. Артур. Хочет ли прочитать мою работу? Добре, скидуй. Давай. Окей. Any other Костя. question? Є ще запитання? Ну так, але це може бути такого юмористичного характеру. Ох, дивися з цим обережно. В бібліографії ми завжди пишемо, яким чином вказуємо якби ім'я, кома, і друге, ну, прізвище, точніше, перше прізвище ми пишемо автора, потім кома, ім'я. От. Як от з Біблією писати Бог, потім Біблія. Okay, that's a good question. Artur says that, you know, when we put the names of the books or, you know, in bibliography, first we put the author, the name of the author, and then the name of a book. How about the Bible? Do we say God and then the Bible and then... Not necessary. We all know God wrote it, so. Ну, не обов'язково, ми ж всі знаємо, що Бог написав її. And so you would just put Bible and then the other information we showed in that. Тому просто Біблія, ну і всю іншу інформацію, яку може... That screenshot we did. Yeah. Вот, Артур, 20 минут вот эти будут, можешь как раз перечитать и потом поделиться со всеми нами. Своими. He's got 20 minutes to work on it. So, I will